His clubs, made in the US. His car, made in Germany. His watch, made in Switzerland. His technology, made in Japan. His success, made in Panama. For business, banking, logistics, and pleasure. Panama is the way. MP1B, that car, sorry, MP2A, that's running there. You see the orange Jetta coming through. That's a midline Jetta, of course. You see cars coming through pit lane and all over the track. This is one of the best shots here. By the way, our corner workers, our safety workers, want to say thank you to them. You can see one of them. They are turn one corner worker waving a white flag. I don't know what he's doing that for, but he's waving a white flag. He puts it away. We are back now. Here's the 55 Ginetta. I was telling you that is a class leader right there. Of course, you see him lapping other cars, slower cars. A speeding flag comes out from the start line, telling the slower cars in front of the Porsche and the Ginetta, hey, these guys are coming. Watch out. The white flag that you see That displayed could there mean is letting there's, drivers know that someone's coming out of pit road. That is correct. So that's not the white flag you think at the starter stand that normally signifies the last lap. Yeah, that was for signaling the cars on track that a car is coming out of the pits. Out of the pits, correct. We have some nice shots today. Our production crew is doing a good job, taking into consideration that's the first time we do that here at Homestead with one of our FARA races. Yep. I know they're definitely enjoying the experience, and also the fans riding from all around the world are definitely having some good time, just like us here at Homestead, enjoying the Sunset 300. And speaking about sunset, the sun is going out now. The sun is finally going down, and in the words of one of our friends, we got our Jilly Jam going on right now. And what does that mean? That means that everybody is now in a groove. They found their rhythm. They're going, their own pace. They're doing their own thing. They're just now on cruise control almost, just trying to save the tires, save the gas. And then, of course, as we get closer to the end of the race, you're going to see these guys really step on it and really fight for position at that point. Locking up some of the tires there on turn number 2. Let's see who else locks up. That was Fleming Racing that just went by. That's turn number 2. That's right. They get there with a lot of speed, and that's a very hard turn to break. Yep, that's a very, very difficult turn. You come from turn 3 and 4 of the oval track. Mm-hmm. You have more than 20 seconds of full throttle. Once you get there, like I mentioned, you just brush the brakes, point your nose to turn 1, and then accelerate to go deep braking. Oh! Coming off the track. Oof. Can't tell who that is. I think it was car number 107. Woo! Big explosion. That looks like he blew his engine. News. Yeah, that's bad news. Definitely for. That's what I call an expensive weekend. Looking at the color of the smoke. White smoke. And if you see in that part, also a very fast part of the track. Once you get there, you brake real deep, really hard. I think he missed a gear. He went, let's say, from 4th to 2nd instead of 4th to 3rd. Right. Or 4th to 1st. Oh, that's one of the Apex cars.
that came out. Double yellow thrown. We got to clear that part of the track. Make sure there's no oil down. Yep, it could be oil right there. Bad news. Car number 193. That's who just came out. The driver is out and he's okay. That's De La Cruz and London. Yep. These guys working really hard to make sure that that car was okay. And there comes the safety car. This is something you will see in long distance racing. Cars are giving it their all and then out of nowhere, the car says, I quit. Yeah, no more. No more. And again, it's the drivers most of the time. There on the left of the screen, you saw Juan Paulino. Yep. He is the tuner of that car. Now he's trying to figure out what happened. Of course, the entire team standing on pit wall, making sure that that their driver was all right. Looks like they were getting ready to make a driver change when this happened. Yep. And that moment, he was fighting for position when with a few other cars of his class. So maybe he went over aggressive with the gearbox, over revved the engine. Yep. Now that's boom, Dr. Cruz that's up there right now. You see him there in red. He is a gastroenterologist. He's Really? the one that does the gastro bypass surgery. Really? Bariatric surgeon. Uh-huh. That's what he does. The doctor. The doctor is out. He's out. And he will not be able to fix it. Unfortunately. But like in anything else, the show must go on. Is he talking on the phone? I have no. He might be. Hey, honey, I'm Inside coming the home. He had his cell phone in the race car? I don't know. He might have had his phone in the car. Double yellow. This is the fifth. Double yellow. The fifth caution of the day. And now they're being waved off to NASCAR turn 1 and 2. They will not let these guys come down through our regular turn 1. They're trying to bunch up the field. So that's why they're going up and around. Now this is also a treat for the drivers because very rarely do they get to go around the actual oval. That's correct. The oval is normally reserved for NASCAR and for IndyCar, but very rarely do you see a FARA event where they go up on turns 1 and 2 for NASCAR, and then You know what that means? That means there's a lot of oil. that's very possible. And the part of the track where we have the car blown up. And That- you they're know, going to that's try very and go on as quick as possible to fix that. We have some crew guys from the track. Well, not those them. look like firefighters. Yeah, they're firefighters. They're making sure the car's not on fire. We're going to have corner workers taking a look at the oil that this car left in the pavement, right in the racing line. That Right, means yep. trouble to the rest of the racers. Yep. Now these guys, of course, checking the car, making sure that if there is oil on the inside, that it will not light. Here comes the doctor. He was doing a good job at that time, but, well, this is an endurance race, and it doesn't finish until the checker flag drops down. This is the fifth caution flag of the day. Race being led by car number 55. This is now a good time for some of the teams to do their pit stop. This is a great time yellow. for that. Yep. This is a great time, especially if your driver's hot. You know, a quick shout out to our sponsors, of course, Total Motor Lubricants. Now these guys, this is inside of every one of these vehicles. More information, visit www.usa.total.com. Of course, Ginetta USA. These guys, the best way to learn how to get and drive in a race car, Ginetta.com is where you want to go for information on that. And then, of course,
none other than Turn 1 Auto Sports. Now, these guys have everything you need for anything that a motorhead could ever want. If you want trinkets, tchotchkes, shirts, hats, you name it, these guys have got it. Turn1autosports.com is where you want to be for that. Back to pit lane, you see some of the cars have come in, and they're going to continue to come in. Driver changes, fuel, tires, just a general checkup, make sure the car is okay. At this point in the race, it is okay to do that because you're not going to lose too much. Now you see the safety car putting down the kitty litter. Yeah. Officially, a lot of oil on the see track. That white line. That's where it the is. truck left. That's the kitty litter to absorb that oil that dropped once the engine blew up. Now, hopefully, it's just oil and not transmission fluid, because that would be bad. The laps keep counting in this Sunset 300 here at Homestead-Miami Speedway. Las vueltas siguen contándose las vueltas y las millas a las que está pautada esta carrera. 300 millas, 4 horas, lo que primero suceda. Con estas banderas amarillas constantes, la quinta del día, creo que nos iremos al paso de las 4 horas, porque el ritmo de carrera no ha sido tan rápido. No, creo que vamos a llegar a las 4 horas antes de llegar a las 300 millas. Iba a decir 3000, como si fuera un Cannonball Run. Bueno. Todavía seguimos trabajando en esa parte del circuito, justamente para mejorar las condiciones del asfalto, que quedó bastante, digamos que, mira, ese era el líder. Quedó bastante resbaloso. Resbaloso, me gusta esa fluido, palabra. Resbaloso. Con el fluido que dejó el auto del doctor de la Cruz. Y te digo que con el carrito de carrera mío, con que yo entré hoy, yo no puedo correr en eso, porque se me van las gomas. Ustedes todos lo vieron, saben de qué estamos hablando y solamente nos podemos reír ante el espectáculo que montó el señor Gorila hoy. Lo bueno es que vivimos una vida y por eso es que yo me divierto y me vuelvo loco y me dejan hacer locuras como yo he hecho hoy. Recordarles a todos que mañana también habrá carreras en Homestead. Mañana sigue con fórmulas, con autos y de todo. Un fin de semana ocupado para los equipos del campeonato de FARA USA. Y el campeonato este año tenemos una cosa también que no hemos hablado de él, que es el FARA Cup. El FARA Cup son 1000 millas. ¿Cómo se hacen las 1000 millas? Bueno, primero estaba el Homestead 200, que fue hace 2 meses. Ahora el Sunset 300, ya ha completado 500. Y entonces, en el fin de semana de dar gracias aquí, Thanksgiving, vamos a hacer el Miami 500. Y ahí sí que no solamente es el cumpleaños mío, es el Miami 500 y el FARA Cup para los equipos que han hecho las 3 carreras. Que eso es decir algo, porque eso no es fácil. Y claro, lo vamos a llevar a través de la página de internet farausa.com, a través de nuestras redes sociales, FARA USA en Facebook, FARA USA en Twitter y FARA USA Official en Instagram, para que no se pierda nada. Siempre tenemos muchas cosas para las personas que están aquí en la pista, mucho entretenimiento, buena comida, muchas mujeres lindas. Y música. Para los que nos ven y los que escuchan también, mantenerlos al tanto de lo que sucede. Y aquí ves que ya los carros están en la pista de carrera ya de una vez. They're back por donde estaba todo el aceite ese. Sí, ya corregido con buenos equipos que tiene el circuito de Homestead.
Mencionamos anteriormente, Gorila, el tema de la duración de los autos, la forma física de los pilotos. ¿Qué si tiene de bueno de la noche? Que bueno, el viento, la brisa, es más fresco. Los pilotos respiran un aire menos caliente. Pueden tener mejor condición física ya corriendo en la noche. No tenemos la alta humedad del sol con lo que fue la lluvia que cayó. Esa humedad que viene subiendo. Y ahora baja la intensidad del sol. Eso es bueno para los motores, es bueno para los frenos, para los neumáticos y para los pilotos. Pero al final no se pueden descuidar. Tienen que mantener sus equipos funcionando bien, los autos en buenas condiciones para llegar al final en lo que es perfecto estado y luchar por la victoria. 8 categorías 9. todavía. Bueno, 9. Sí, 8. Porque La MP1A ya salió. Y ellos lo que hicieron era un sprint rápido. 30 minutos. Y bueno, hicieron lo de ellos y muchas gracias. Ahora, bandera verde. Ya estamos back to racing. A ver cómo estamos acá. Con el Ginetta adelante, 55. Explosión de velocidad en el circuito de Homestead. Banderazo verde. A toda velocidad. Qué buen ritmo el del Ginetta, Buen ritmo de Sergio Lagana y el piloto Adalberto, que le voy a confirmar el nombre en un momento. Buen ritmo. Muchos pilotos brasileños con la gente de Ginetta. Este auto 55, Adalberto, conseguiremos el apellido. Tiene muy buenas arrancadas, tiene buen ritmo, Miren cómo lo ven. Un auto que funciona muy bien, como dijiste antes, Gorila, diseñado para duración. Correcto. En Inglaterra, donde fueron diseñados y construidos estos autos, compite la Ginetta Cup. Ajá. Y corren carreras de duración. O sea, autos tough, autos construidos para durar. ¡Epa! Todo el mundo se va para la tierra. Creo que Homestead tiene que poner un poquito más de asfalto en ese pedazo. Señor. Y la idea es esa, usar toda la pista disponible. Y eso es lo que buscan los autos y buscan los pilotos. Tener los neumáticos lo más afuera posible para usar el trazado. Y una cosa que estábamos hablando hace un momentico, que ahora los pilotos, la temperatura dentro del carro baja con el aire más fresco y todo, pero así no tenemos que acordar que adentro de ese carro y el piloto con el traje puesto está con una temperatura de 135 grados. Muy caliente. Eso está muy caliente. Ellos un microondas, un horno. Y tienen lo bueno que tienen los cool suits. Sí. Pero el cool suit no dura mucho. No dura mucho. Es un chaleco conectado a una nevera con aire frío que enfría el cuerpo del piloto, pero se acaba rápido. Pero sí, por seguridad, los pilotos usan todos los equipos especiales, como son las botas de seguridad, utilizan el traje de Nomex, de varias capas de protección, incluso 5 capas. Fuego. Usan casco, debajo del casco una balaclava que les protege también de fuego, el casco como tal, audífonos para radio, guantes especiales atrapados o anclados por 6 puntos y 5 puntos en sus asientos de competencia, asientos también que están diseñados ergonómicamente para, como que dice, abrazar a los pilotos. No tienen mucho movimiento los pilotos de autos de carrera, no crean que ellos están moviéndose de un lado para otro, van attached, o sea, van adheridos al auto con todos estos adiestramientos de seguridad y además tratando de ir lo más rápido posible, frenando bien, pasando los cambios bien, guiando bien. No es fácil manejar un auto de competencia. No es fácil para nada. Esto es algo que yo he tratado de hacer y por eso que ves el carro de carrera mío es uno chiquitico, verde, que se puede controlar muy fácil. Y que desarrolla unos 10 kilómetros por hora. Sí, eso. Sí. Yo creo que eso es como 2 o 3 CCs. Eso no tiene mucho. Pero adentro de estos autos, lo más importante que se tiene que reconocer es que hasta en los Ginetta tenemos hombres, mujeres, hasta tenemos gente joven. Sí. Ahí tenemos a Ernie Francis Jr., 16 años. La semana pasada estaba en Trans Am y ganó en New Jersey. Sí. Ganó el overall en Trans Am. ¿De 16 años? 16 años. Ernie Francis Jr. Qué bien. Eso dice que niños, mujeres. Hay muchas mujeres. Tenemos bastantes mujeres. Sí. El equipo de Ginetta tiene un equipo solo de mujeres, 2 autos solo de mujeres.
un auto que es completo solamente mujeres. Y y ese es ahí. Ajá. Ahí pasó por ahí. Pero ya ahí se fue el sol, Gorila. Ya el sol ya bajó la intensidad y ahora empieza a caer. Ya empieza a caer la noche. Sunset, como se llama la carrera. Y de seguro en cualquier momento los autos empezarán a encender las luces con la iluminación del circuito. Y ya ves, ahí el está. 55 con las luces encendidas. Y ya, para tenerlo costumbre, FARA otra vez, uno de tres que usa las luces aquí en Homestead-Miami Speedway. Los otros dos son NASCAR y Indy. Algo que vamos a disfrutar mucho hoy, Gorila, es ver los discos de frenos al rojo vivo. Siempre están al rojo vivo, pero de día uno no se da cuenta. En la noche vamos a disfrutar mucho de eso, de verdad. Y es algo que al público, a los fanáticos, le agrada mucho. Carreras de duración se dan las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring. El próximo fin de semana serán las legendarias 24 horas de Le Mans. Pero aquí en Florida también, en Miami, en Homestead, tenemos la carrera de duración de las 4 horas o las 300 millas, el Sunset 300 en Homestead, Miami. Gracias a usted. Lamentable que no pudo venir, pero bueno, hacemos el esfuerzo para llevárselo a su casa en nuestra página oficial. Y no solamente a la casa, puede estar en su carro, puede estar en un avión, puede estar donde te dé la gana, mientras que tenga un internet connection en el iPad, en el Kindle Fire o en el tablet o en la computadora, pues, para adelante. Hora 30, hora 35 cumplidas ya. Muchos de los favoritos han tenido problemas, otros se han mantenido en la pista rodando a muy buen ritmo de carrera. Y también vale mucho la estrategia. Hay pilotos y equipos que van al principio a tratar de escaparse para mantener o poner una distancia. Luego de que suceda lo que sea, entrar a pits y poder seguir con buena ventaja. Pero así hay otros que en este momento están conservando sus equipos, su auto, para entonces atacar con todo al final. Todo es estrategia, Gorila. Todo es, porque acuérdate, al fin de todo esto, es una carrera de enduro. So esto no es, this isn't a race where you're going to win right away. So you have to save your car, save your tires, save your engine, save your oil, save your brakes, save everything. ¿Por qué? Because son 4 horas. Al fin, son 4 horas que tiene que durar el carro. Now what do you do? Este Ginetta no ha parado desde que empezó la carrera. No ha parado y no va a parar. Live from Homestead-Miami Speedway, FARA Live, bringing you the Sunset 300. Ginetta right now running in first place overall, car number 55. The cars are now starting to turn on their lights as the sun has officially gone behind the grandstand here at Homestead-Miami Speedway. Now, as it gets darker, you are going to see these brake pads turn bright, bright, bright red. Now, these cars already do this, but you see it better at night, at the 24-hour of Le Mans, the 12 hours of Sebring, the 24 hours of Daytona. You see these brakes just light up, and it's going to be a spectacular show. If you like a light show, a laser light show, you're going to love this just without the lasers. It's a really good light show, and it's one of the coolest things I've ever seen, and one of the more fun things that I love to see in long-distance endurance racing.